तत्त्वतो भक्ति परमानन्दप्रापनं नापि त्रिविधतापानं नाशो ब्रह्मगुरुं विना मिलत है प्रगट मोरारी जगत माही मिलत है प्रगट मोरारी जगत माही संत परमहित कारी जगत माही संत परमहित कारी जगत माही संत परमहित संत परमहित संत परमहित कारी जगत माही. Hey Mom, check this out. I can add this to my shell collection. I don't have this color or shape. Yes, beta, that is a unique one. Let's see what else we can find. Okay. Mom, look at this one. This is the most beautiful one we've seen so far. Let me take a look at it. વાવ મસ્ત છે. આટલો સરસ અને યુનિક સંત તો મેં પણ ક્યારેય નથી જોયો. બહુ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે. ઓ વેઇટ, I think beta you can hear something inside. With breathtaking waves and amazing sunsets on the horizon, the ocean's beauty mesmerizes so many. Swami Shri, in the same way, your majestic personality won our hearts. Patience, humility, spirituality. You were an ocean of virtues who inspired and transformed countless lives. You filled us with confidence, bravery, and strength to withstand life's biggest waves. Swami Shri, your life has become an ocean of everlasting inspiration. ક્યારેક શાંત લહેરો તો ક્યારેક આવે તરંગોની ભરતી. છતાં જળની પ્રત્યેક પ્રકૃતિનો સ્વીકાર રેતી સહર્ષ કરતી. સ્વામી, આપે આ જ રીતે અમ હૈયે હમ અતિશય ભરી. તમ ગુણગંગાની ભેટ અમને સહેજે ધરી. સહનશીલતા અમને સૌને જે રીતે રેતીએ શીખવી, તે જ રીતે આપની આર્ષ દ્રષ્ટિએ અમ સહુને ભીંજવી. તમારા પ્રેમ અને સંકલ્પોની લહેરો રેલી, વરસી અમ પર આપ મહાસાગરની અમૃત હેલી. તમારા પ્રેમ અને સંકલ્પનો વસંત રેલાયો, અમ જીવનમાં આપનોએ ભગવો રંગ ફેલાયો.
I'm a South Indian. We speak Tamil at home, and we also learned Hindi. In 2003, when I went to Gujarat for the first time, that was the first time I was introduced to both the Gujarati language and the Gujarati culture, so it was a fascinating experience at that time for me. When I was in the Bhuj camps, the medical camps there, I really felt that despite all the difference in caste, different in languages, or everyone who was there, the service that BAPS volunteers provided was equal to everybody. It was the same for me, someone who had come from New Zealand, and to anybody else who was present there and who needed services or help from the volunteers. It really touched me because this is not something that you see elsewhere, this kind of open attitude and trying to find oneness or trying to connect with the next person in front of you. When I was in my first 3 days of the time in Pramukh Swami Healthcare Center, everything was overwhelming for me. I was overwhelmed by a culture that I didn't understand, a language that I couldn't read or talk, as well as a faith or faith that I didn't actually believe in. I didn't know who the two murtis were in the middle khan. I didn't know who the murtis were on the side, and there was no one there to explain to me. So I remember on the third day of my internship, I realized that this was just extremely overwhelming and that it's very possible I may just have to turn around and go back. So after that, when I understood a little bit more about the volunteer spirit that everybody had, and what Pramukh Swami had inspired in them, I really wanted to have his darshan. So at that time, I was having a lot of challenges getting the darshan. We were literally running out of time. I think I had 6 days left, and every time we attempted to have darshan, some obstacle would come up. Funnily, after that moment, the obstacles disappeared. I had my first darshan of Swami Shri at Gondal a few days before Diwali. And I returned back to New Zealand, a very different person. During the internship or the course of the 6 weeks there, I was reading a little bit about the prasangs of Pramukh Swami Maharaj. The qualities that touched me, but also that I could see in the volunteers, was his ability to try and understand the person in front of him, the person that's trying to connect with him, and then to bend his actions to understand their need and fulfill their need. And I felt that I saw that in the volunteers when they were trying to understand me and try and make me part of their life. And I also saw how they all touched the lives of all the villagers, trying to understand their needs and try and change what they could give them and how they can serve them better. The qualities that inspired me a lot about Pramukh Swami Maharaj is how he put others ahead of himself. One of the things I've learned in the 15 years in satsang was Mankam tu Mukku, which is to put your desires aside, and Kasavu, which is to really give yourself thoroughly to somebody else. In the same way, I've tried to imbibe that in my own work and professionally as well, but more so at home. I've had to use that a lot because our family comes from many different backgrounds and cultures, and to imbibe all of those cultural needs as well as instill the faith of and belief about in Bhagwan Swaminarayan and to use to have Pramukh Swami Maharaj as our guru, trying to balance all of that and still put others first. I look to Swami Shri for all those qualities and being able to reach that do the kind of service that he would do. બાપાના જ બ્લેસિંગ્સ કે હું 2016માં અહીંયા યુએસએ આવી ત્યારે મારે એક સત્સંગી ફેમિલી સાથે જ રહેવાનું થયું અને દેટ્સ વેર આઈ કેમ ઇન ટુ ટચ વિથ BAPS સત્સંગ મોર ક્લોઝલી. હું જ્યારે સત્સંગી ફેમિલી સાથે રહેતી હતી ત્યારે જ એમની ઘરે મેં ટ્રાન્સેન્ડન્સ બુક જોઈ, ટ્રાન્સેન્ડન્સ બુક બાય ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ. તો એ બુક જોઈને જ મને એવું થયું કે મારે આ બુક વાંચવી છે. મને એક અટ્રેક્શન ફીલ થયું અને કલામ આમ પણ મારા
રોડ મોડલ હતા. સો આઈ વોન્ટેડ ટુ નો કે વોટ he has written about his spiritual journey and his guru. So I started reading that book. While reading this book, Dr. Kalam mentioned at one place that while he met his spiritual guru Pramukh Swami Maharaj, and Pramukh Swami Maharaj hold his hand for almost 10 minutes, and then at that time they were not talking, but still Kalam had that spiritual experience of his life, that he said that Pramukh Swami Maharaj put him in another realm and he felt the divinity within a Swami Shri. And then moreover he added that Pramukh Swami Maharaj is a Sakshat Akshar Brahm. Dr. Kalam જે ડિફરન્ટ બિલીફ સિસ્ટમમાંથી આવે છે, ડિફરન્ટ રિલિજન એન્ડ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી, અને એમના અલ્ટિમેટ ટીચર, અલ્ટિમેટ સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે, અને એ એવું કહે છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મ છે. Then my connection with Bapa somehow started that point, that I am searching for the guru and he is the true son. So I want to know more about him. જેમ જેમ હું વધારે ને વધારે ઊંડી ઉતરતી ગઈ ને સ્વામીશ્રીના વિશે જાણતી ગઈ, તો મને પણ એવું લાગ્યું, આઈ સ્ટાર્ટેડ ફિલિંગ ધેટ ડિવિનિટી ઇન સ્વામીશ્રી. તો મને એવું ફીલ થયું કે મારી પણ જે ગુરુની સર્ચ છે, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એન્ડ નાઉ, એન્ડ I will also get my spiritual guru in Pramukh Swami Maharaj. I did lots of introspection and I started feeling that connection with Pramukh Swami Maharaj. Internal transformation is already started. પણ મને એવું યાદ છે કે અહીંયા સાનુઝે મંદિરના જ ફોયરમાં એકવાર હું ગુરુ હરિદર્શન વિડીયો ચાલતા હતા, એ હું જોતી હતી, અને મને નેચરલી જ બાપા સાથે એ કનેક્શન ફીલ થયું, અને ઇન ફોર્મ ઓફ પ્રેયર આઈ સ્ટાર્ટેડ માય કન્વર્સેશન વિથ સ્વામીશ્રી. અને આઈ વોઝ ટોકિંગ ટુ બાપા કે બાપા પ્લીઝ તમે મારી સાથે રહેજો, મને તમારી નજીક રાખજો, અને પ્લીઝ બી વિથ મી ઓલવેઝ. અને આઈ થિંક હી આન્સર્ડ માય પ્રેયર. Since that day till today, Bapa is always with me. He is always taking care of me, and he is like so kind to me. He gave me this blissful and divine satsang, and then whoever today I am is because of Bapa only, Bapa's kindness and blessing, and he inspired me every day to look forward despite all the problems I have in my life. Bapa is motivating me to live with the happiness, and then I feel that content and peace in my life. જે રીતના ડૉક્ટર કલામનો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે હાથ પકડ્યો ને એમને એક ડિવિનિટીનો એક્સપિરિયન્સ થયો, મને એવું લાગે છે કે મેં તો બાપાના ક્યારેય પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા જ નથી, અને એવું કાંઈ ફિઝિકલી બાપા નેવર હોલ્ડ માય હેન્ડ, બટ મને એવું સતત અનુભવ થાય છે કે બાપાએ મારો હાથ પકડ્યો જ છે, અને બાપા સતત મારી સાથે છે અને મારી કાળજી લઈ રહ્યા છે, અને વિચ મેક મી ફીલ વેરી સ્ટ્રોંગ એન્ડ વેરી હેપી એવરી ડે ટુ મૂવ ફોરવર્ડ ઇન લાઈફ. બાળકોની ચિંતા રહેતી હતી કે આમ માયાવી દેશમાં અમારા બાળકોને સંસ્કાર કેવી રહેશે. એ ટીમમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અમને પ્રથમવાર દર્શન થયા. વિવેક સાગર સ્વામી પૂજ્ય આત્મસ્વરૂપ સ્વામી વિતરણ સભા માટે આવ્યા, અને મારા હસબન્ડને એમને કહ્યું કે તમે આ બાળકો લઈને ન્યુયોર્ક મંદિર આ અધિવેશન છે, બાળ અધિવેશન, તેમાં આવજો, એટલે અને રવિ સભામાં પણ આવતા રહેજો. ન્યુયોર્કમાં બાળ મંડળ બહુ નાનું હતું ને સત્સંગ પણ ઓછો હતો, એટલે મારા બાળકોને પ્રમુખ સ્વામી સાથે વાતચીત કરવાનો તેમજ સંતો સાથે સમાગમ કરવાનો સારો લાભ મળતો હતો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અધિવેશનમાં મારા મોટા બાળકે એમની સાથે સર્વોપરી શ્રીજી મહારાજના સર્વોપરીપણાની ચર્ચા કરી હતી. નાના બાળકે ગુજરાત પ્રથમનું 11મું વચનામૃત
મોઢે બોલ્યો હતો. આથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને બધા સભાજનો બહુ જ રાજી થયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તેને મારા નાના દીકરાને પાસે બોલાવીને એમની પાસેનો મોટો હાર એને પહેરાવ્યો. આ જોઈને અમને પણ બહુ આનંદ થયો. અને થોડા સમય પછી અમને ખબર પડી કે સ્વામી બાપાને આંખની તકલીફ છે. તે ઠેલીને એમને અધિવેશનમાં હાજરી આપી. અધિવેશનમાં આવ્યા. સ્વામી બાપાનો ભીડો વેઠી એમની આંખની તકલીફ હતી, પણ બધા કુટુંબીઓને સત્સંગમાં લાવવા માટે તેમને આવી રીતે ભીડો વેઠી અને સત્સંગમાં લાયા. અમને લાગ્યું કે બાળકોને સંસ્કાર તો આવા પવિત્ર સંતો જ આપી શકે. એટલે અમે નક્કી કરી દીધું કે દર રવિવારે ન્યુયોર્ક મંદિર જવું બાળકોને લઈને, અને બાળ સભા એમને માટે, અને અમે પણ રવિ સભા, વડીલ સભા એટેન્ડ કરી શકીએ. 1980માં જે સત્સંગના બીજ રોપાયા હતા એના ફળ રૂપે મારા બંને દીકરાઓને એ બધા ચુસ્ત સત્સંગી છે. અને એમના બાળકો પણ, 2 દીકરીઓ એ પણ મારા કુટુંબમાં સત્સંગ હોવાથી એ પણ સત્સંગી છે. When I think about Swami's inspiration in my life, one of the most formative experiences I've had has been the process of building LA Mandir and the process of getting high permission for the Mandir. And Swami could have made it easy and straightforward building this Mandir, the way that he's built hundreds of others. But instead, he made it a journey. And for all of us, it was a really personal and unique experience and journey. For me, Swami, put us through that experience to really solidify my drata, my faith, my mahima, my samjan, and my jordan to Swami and to the mandir itself. And the experience really spanned more than a decade. Once we had started construction on the site, we started the seva of doing mandir tours. And, this was not doing mandir tours once our mandir was built and we had an incredible mandir, a majestic mandir to speak for itself. This was doing mandir tours on a construction site, not to people that were here, because they thought it was an amazing thing that they wanted to see. It was mostly presenting to local community members that were unsure about what it was. Some of them were truly interested in learning more. There were others that just didn't like the idea of it and wanted their voice to be heard. Again, Swami sent inspiration not just through his personal life and experiences, but through others as well. I, vividly remember that there was someone I gave a tour to, and that person was like, "You must be so proud to be a part of this," and it kind of took me back because, yes, I was doing this, but it almost become very robotic. We had kind of a script that we're sharing, we'd answer their questions, but this person that knew nothing about the Sunstar Swami prior to that day really felt like, wow, you're so lucky to be a part of this, and you should feel so good about it. And that reinforced for me how lucky I was to have Swami's inspiration and to be a part of this. And repeatedly, because we were Kishoris, living in Southern California, leading our lives as students in the real world, people would often ask, what inspires you to give your time to volunteer, and be a part of this and to spread this message? And
every time my answer would be my guru, Pramukh Swami Maharaj. Through this whole experience, even though we were facing challenges, Swami brought so much joy and, positive memories through the process. And I prayed to Neelkanth Varni. I remember this was back when Neelkanth Varni was still in the Haveli. And I remember praying, to please, Maharaj and Swami, please just manifest in me today and deliver this, through me, because I'm just the vehicle to deliver their message. And when I went to the hearing, it was hundreds of people. It was packed to capacity in the room, outside the room. And then beyond that, there were hundreds of people live streaming the hearing at Mandir, as well as around the world, watching this live. And when I went up to speak, I had my script with me. Of course, I had practiced it. But when I spoke, it was just such a surreal feeling. It was the words coming out of my mouth exactly as scripted without me having any recollection of it. I didn't refer to my script. I made eye contact with the city council members the entire time. I just spoke, and it was Swami speaking, through me. And exactly as I had prayed, Swami delivered. And it was such an incredible experience. Even recounting it, I still feel goosebumps, because it was physical experience, to be in that position. And I just felt, so fortunate to have done that part, and seeing the utsav of everyone that was there, both the BAPS members as well as community members, and then of course the actual outcome of the city council granting us the height approval that night. It was so incredible. And through all of that, I just remembered how Swami had inspired me to be a part of this experience, and I was fortunate enough that he chose me to do this seva. But in the end of the day, it was Swami that kept me and everyone else marching forward towards this end goal. It would have been easy to give up and say, let's just build our mandir somewhere else, or, it would have been really easy. But instead, Swami chose the hard path for us. And as a result, all of us, grew out of it in personal ways. And for me personally, it really helped strengthen my Jordan with Swami, with the mandir itself. And, now many years out, a decade out from that experience, I, think about my role as a mother and with my daughters, and how incredible it is that I have this experience and story to share with my daughters, but more importantly, that Swami built this mandir so that they too can build that lifelong Jordan with the mandir and with the Satpurush. Swami Shri, your caring nature had inspired and changed the lives of so many. Your words, your stories, and your smile gave us courage and strength. You were always our guiding star. When it was too hard to take the next step, you reminded us of the light within and inspired us to reach for the moon. You knew we could all be molded into something more, that we all had the ability to walk, run, and soar. Swami Shri, you were an ocean of everlasting inspiration. Thank you for always igniting the light within all of us. સાગરની બૂંદ જેટલા અંતરે અનંત દોષ ભર્યા, બધું ભૂલી બધું જાણી આપે હાથ ગ્રહ્યા. શિલ્પીની જેમ ધીરે ધીરે આપ્યો મૂર્તિ તણો આકાર. સ્વીકાર્યા અમને કર્યા અમારા જીવન સાકાર. નિરખી ગુણો બધી ભૂલોને આપે કરી માફ. ઉગાર્યા અમને કરી અંતરના ઓરડા સાફ. તમારી પ્રેરણાથી શક્તિ અને વિશ્વાસ ઝળહળે. સ્વામી, હૃદય પર આપના એ પગલાં આત્મદીપ પ્રજ્વળે. Swami Shri, like the rays of the sun, your beams of compassion
were our source of warmth. Your voice, your letters, your genuine care. With your guidance and love, you helped us rise above the waves that could have easily swept us away. Your selfless sacrifice, your untiring travels, and countless letters of care and concern were nothing short of amazing. Swami Shri, you were an ocean of everlasting compassion. શીતળ પવનની એ લહેર કદી ન દેખાય, પણ એ પ્રશાંત સ્પર્શ અમને સતત અનુભવાય. માતાની મમતાને જોઈ ન શકાય, પણ એ સથવારે જીવન આખું જીવી જવાય. તમ કરુણાએ દિશા આપી, મિટાવ્યા સર્વે તાપ. નેહ નિતરતા એ નયનોની પડી છે અમ પર અમીટ છાપ. સ્વામી, આપે જ શીખવ્યું કે દ્રષ્ટિ વડે પણ સ્પર્શી શકાય છે. કાંઈ કહ્યા વગર કરુણાભીની નજરોથી માણસનું માનસ આખું બદલી શકાય છે. પ્રમુખ સ્વામીની કરુણા દ્રષ્ટિ મારા પર સતત જ રહી છે એવું મને લાગે છે. 1988માં આઈ વોઝ ડાયગ્નોઝ વિથ લૂપસ. લૂપસમાં એવું છે કે તમારા શરીરની જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એની ઉપર એ જ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ તમારા જે સ્વસ્થ કોષો છે, તમારા જે હેલ્ધી અવયવો છે એના ઉપર અટેક કરે છે. મારા કેસમાં મારા પણ 4-5 બાળીના અવયવો અટેક થયા હતા. સૌથી પહેલાં એની શરૂઆત મારા સ્ટમકથી થઈ હતી, કે જેમાં મને 3 વીક સુધી કાંઈ જ ખાઈ શકતી નહોતી, પેટમાં કાંઈ રહેતું જ નહોતું. અને આવું થયું એટલે ડૉક્ટરોએ એક્સપ્લોરેટરી સર્જરી કરી જોવા માટે કે શું થયું છે એમ. ત્યાર પછી કિડની બાયોપ્સી થઈ, લીવર બાયોપ્સી થઈ, લિમ્ફ નોડ બાયોપ્સી થઈ, ઘણા બધા કેટ સ્કેન્સ થયા, ઘણા બધા બ્લડ વર્ક થયા, પણ ડૉક્ટરોને કાંઈ ખ્યાલ જ નહોતો આવતો કે શું છે. અને પછી ફાઇનલી નવા ડૉક્ટરને બોલાવીને જ્યારે બીજું ટેસ્ટ કર્યો ત્યારે બ્લડ વર્કથી રિવીલ થયું કે લૂપસ છે. એવામાં જ્યારે 1988માં બાપા અહીંયા આવ્યા ત્યારે સત્સંગ મંડળ સ્થાપવાની આજ્ઞા કરી અને સત્સંગની શરૂઆત થઈ. મને સત્સંગ તો હતો જ નહીં, લગ્ન દ્વારા જ મને સત્સંગ મળ્યો છે. ધીરે ધીરે હું સત્સંગમાં જતી થઈ અને બાલિકા મંડળની સેવા મેં સ્વીકારી, બાલિકા સંચાલિકા તરીકે. ત્યારબાદ જ્યારે બાપા 2000માં પધાર્યા ત્યારે શિબિરનું આયોજન થયું, પહેરી શિબિરનું. અને મને પણ એવી ઈચ્છા થઈ કે મારે જવું છે અને પોર્ટલેન્ડમાંથી 5 બાલિકાઓ સાથે જવાનું પ્લાનિંગ થયું. અમે લોકો 8મી તારીખે એરપોર્ટ પહોંચી ગયા. એ કૈલેશ જ મને મૂકવા આવ્યા અને જ્યારે ઓલમોસ્ટ બોર્ડિંગનો ટાઈમ થયો ત્યારે એમણે મને એક પત્ર હાથમાં આપ્યો કે આ પત્ર ત્યાં કોઈ પણ કાર્યકરને આપી દેજે, એ બાપા સુધી પહોંચાડી દેશે. તો હવે છેલ્લી મિનિટે પત્ર આપ્યો એટલે મારે કંઈ પૂછવાનું રહ્યું જ નહીં કે આમાં શું લખ્યું છે કે શું નહીં. અને એમણે પત્ર સીલ કરી દીધેલો એટલે મારાથી ઓપન થાય એવું રહ્યું નહોતું હજી. મને શંકા જવા માંડી કે આમાં શું લખ્યું હશે એમણે. પણ એ વાતમાં અમે પહોંચી ગયા પેરીમાં. શિબિરનું સ્કેડ્યુલ એટલું વ્યસ્ત હતું કે રોજ સવારે બાપાના વોકિંગના દર્શન, પૂજાના દર્શન, ત્યાર પછી સવારનું સેશન, સાંજનું સેશન, સાંજે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ, અને આ દરેક જગ્યાએ બાપાની હાજરી અવશ્ય હોય. છેલ્લા દિવસે રાત્રે
મને એવું થયું કે ઓ માય ગુડનેસ, વોટ ઇફ આ મારી બીમારી માટેનો પત્ર ના હોય તો. અને તે વખતે પોર્ટલેન્ડ મંદિર નિર્માણ માટે પણ લેન્ડ જોવાઈ રહી હતી, ચર્ચ જોવાઈ રહ્યા હતા. એટલે મને થયું કે એમને કૈલેશ ઘણા ઇન્વોલ્વ હતા. તો મને થયું કે કદાચ બાપા માટે કંઈક સૂચના બાપાને જણાવવા માટે હોય કે બાપાના ઉપરથી કંઈ સૂચના આપવાના હોય, અને જો હું કદાચ પત્ર નહીં આપું તો આ તો અનર્થ થઈ જશે. એરપોર્ટ પર જવાનો સમય થઈ ગયો. અનાઉન્સમેન્ટ થયું કે જે એરપોર્ટ પર જવાના હોય એમને માટે આ બસ તૈયાર છે અને બધા એ બસમાં બેસવા લાઇનઅપ થઈ જાય. તો હવે અમે લોકોએ લાઇનમાં ઊભા રહી ગયા. જ્યારે હું બસની નજીક આવીને ત્યારે મેં જોયું કે એક કાકા બસમાં ચડવાનું ત્યાં આગળ જ ટેબલને ખુરશી પર બેઠા છે ત્યાં આગળ. અને જોયું કે જે હોટલની કીઝ આપવાની ભૂલી ગયા હોય કોઈ, તો એ કાકા બધી કીઝ ત્યાં આગળ કલેક્ટ કરે છે. એટલે મને થયું કે મે બી આ મારો છેલ્લો ચાન્સ છે જો મારે લેટર આપવો હોય તો. મેં કાકાને લેટર આપી દીધો અને મેં કહ્યું કે બાપા સુધી પહોંચાડવાનું છે. બસ આ જ મારા શબ્દો હતા કે બાપા સુધી પહોંચાડવાનું છે, એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. અને અમે લોકો તો પાછા આવી ગયા પોર્ટલેન્ડ. અને એઝ યુઝવલ હું સોમવારે સવારે, રવિવારે મેં પાછા આવી ગયા ઓગસ્ટની 13મીએ. સોમવારે સવારે હું સેન્ડવિચ શોપ ઉપર ગઈ અને મારો નિત્યક્રમ જ હતો કે સેન્ડવિચ શોપ પર જવું એટલે પહેલું જ મારે ફેક્સ મશીન જોવાનું, કારણ કે ફેક્સ દ્વારા ઓર્ડર આવતા અને એ પ્રમાણે તૈયારી કરવાની હોય. તો મારી નજર પડી કેશ રજિસ્ટર આગળથી, તો મને લાગ્યું કે આ તો જુદું લાગે છે કંઈક, કારણ કે ઓર્ડર તો જુદો જ એનું ફોર્મેટ હોય અને આ તો મને ગુજરાતી જેવું હોય એવું દેખાયું. તો હું નજીક ગઈ તો બાપાનો લેટર. અને આઈ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ ઇમિડિયેટલી. I just could not believe that I had given this letter to a karyakar who's just sitting by the bus, and I only told him કે બાપા સુધી પહોંચાડજો. તો બાપા સુધી પહોંચાડજો એટલા શબ્દોનો પણ કેટલો ભાર એ કાર્યકર માટે કે એમણે એ લેટર બાપા સુધી પહોંચાડી દીધો. અને પહોંચાડી દીધો એટલું નહીં, 11:30 મેં આપ્યો છે લેટર. અને એના એ દિવસે સાંજે લગભગ 6-6:30 તો બાપાને પણ વિતરણ માટે આગળ જવાનું હતું. તો બાપાનો જે પત્ર છે એના ઉપર ઓગસ્ટની 13મી જ લખેલી છે અને પેરી લખેલું છે એટલાન્ટા. તો મને થયું કે બાપાએ ક્યાંય બીજે જતા પહેલાં આ પત્રનો જવાબ આપ્યો છે મારી માટે કરીને. બાપાએ એ જે 5 કે 10 મિનિટ કાઢીને મને એના એ જ દિવસે એ પત્રનો જવાબ આપ્યો. અને આઈ એમ શ્યોર કે હું એકલી નહીં હોઉં, આ મારો એકલીનો પત્ર નહીં હોય બાપાને, એ તો અસંખ્ય પત્રોના જવાબ આપતા હોય છે. સો મેં લેટર વાંચ્યો અને આઈ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ. અને મેં તરત જ કૈલેશને ફોન કર્યો કે તમે મારી બીમારી માટે જ પત્ર લખ્યો હતો ને, મેં તમને આ પૂછ્યું હતું આવીને કે તમે બીમારી માટે પત્ર લખ્યો, તમે મને ના કહ્યું હતું કે ના તારે એવું કશું વિચારવાની જરૂર નથી, પણ મારી બીમારી માટેનું જ પત્ર હતું. ને જુઓ બાપાનો આજે લેટર આવ્યો છે અને એમાં બાપાએ એવું જ કહ્યું કે તમારા ધર્મપત્નીને લુપસ નામે રોગ થયો છે, તો મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના કરી છે આજે કે એમને સારું થઈ જાય અને જીવનમાં સુખ શાંતિ મેળવે. બાપાની કેવી કરુણા કે મારા જેવા તો એમને 1000 ભક્તો છે, એમની પોતાને શરીરની ઘણી તકલીફ છે, એમના ઉપર પણ મારાથી વધારે ઓપરેશનો થયેલા છે અને મારાથી વધારે બીમારીઓ છે, મારાથી ઉંમરમાં પણ મોટા છે, મારાથી પ્રવૃત્તિ પણ ઘણી બધી છે એમનામાં, અને એક સંસ્થાના પ્રમુખ છે. છતાં પણ એમણે બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ, એ જે વાક્ય છે બાપાએ આપણને બધાને આપ્યું છે, જે સૂત્ર, એ સૂત્ર એ ફક્ત આપ્યું નથી ને ફક્ત બોલ્યા નથી, પણ એ સૂત્ર પ્રમાણે એમનું આખું જીવન જીવી ગયા છે. માં સોજિત્રાથી દાદા લોકો ઉમરેઠ મૂળ થયા, એમને ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ ઉમરેઠમાં. તે ટ્રાન્સફર થઈ અને પછી મારું લગ્ન 1982 એટલે 81માં ડિસેમ્બરમાં જોયા, મારું નક્કી થયું અને 1982માં જાન્યુઆરીમાં નક્કી કર્યું. એટલે પછી બાપા
પપ્પાએ પહેલું જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જણાવ્યું કે આવી રીતે મારી દીકરીનું લગ્ન છે અને આવું જ નક્કી કર્યું છે અને અમેરિકાથી છોકરો આવ્યો છે અને એની સાથે કરવાનું છે. એટલે પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આશીર્વાદ આપ્યા કે બધું સારું થશે, તમે ચિંતા કરશો નહીં. અને પછી કહ્યું કે તમે જ્યારે દીકરીના લગ્નની ડેટ નક્કી થાય ત્યારે તમે મને જણાવજો, અમે આશીર્વાદ આપવા આવીશું. અને સમ રીઝન આપણે મારી સાસરીવાળાના પક્ષને અનુકૂળ નહોતું આવતું, એટલે પછી દાદાએ ફરી પાછું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે આવી રીતે છે, પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો કે છે કંઈ વાંધો નહીં, અમે 25th અમે આવી જઈશું અને આશીર્વાદ આપી જઈશું. એટલે પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, વિવેક સાગર સ્વામી અને બીજા 2-3 સંતો હતા સાથે, તો એ બધા આવ્યા અને આખા ઘરમાં ફર્યા. અને પછી જે મારી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમે પણ પૂછ્યું કે દીકરીનું બધું સામાન લઈ જવાનું છે તે કઈ રૂમમાં છે. તો પછી દાદાએ બતાવ્યું કે જો આ રૂમમાં સામાન રાખ્યો છે. એટલે પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ત્યાં બધા ફ્લાવર મૂક્યા અને પછી આશીર્વાદ આપ્યા કે બધું સારું થઈ જશે, તમે ચિંતા કરશો નહીં અને દીકરી સુખી પણ થઈ જશે. બાપા કેટલું બધું વિચરણ કરતા હતા અને એક મને એવું લાગે કે મારી માટે તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કેટલી દયા કરીને ત્રાજ આવ્યા. અને ત્રાજ તો કેટલું નાનું ગામ છે, આપણે તે જોયું છે કેટલું નાનું ગામ છે. તો ત્યાં આગળ આવ્યા અને હાફ ડે સુધી રહ્યા, જમ્યા પણ ખરા, આશીર્વાદ આપ્યા. અને તે ટાઈમે કેટલું એ હતું તો પણ બહુ જ મને અત્યારે હું વિચાર કરું તો આખું આમ આઈ કેન સી તે બાપા કેવી રીતે આવેલા. એમ અલાવ તો નહોતું પણ આમ મને ખબર પડી કે બાપા આવ્યા છે, દૂરથી દર્શન કરેલા. એટલે મારી માટે તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રસંગ હતો. When you were talking about your prasangs, it reminded me of mine, and as I'm sure you remember, Pramukh Swami Maharaj has played such a pivotal role in my own life. He shows how compassionate he is when you need it the most, and when I needed it the most, just like he did when you needed it the most. When you got married, he was there, he made time. And if you recall, in 2012, when we went to go for my wedding shopping, he also made time for me. And he, despite his busy schedule, and at that time he was also getting older in age, he still made sure that he took out time to call Dad and to provide us with his guidance. And that guidance has stayed with me throughout my entire life. So just as when I got married, the first thing that came to my mind was Pramukh Swami Maharaj's compassion and how he shared his guidance to me with me through Dad on how to live my life. And that has now allowed me to go to law school. It allowed me to graduate from law school. It allowed me to be debt-free from law school and then pursue a career that I didn't think I would be able to pursue. Pramukh Swami Maharaj gave me this guidance by reminding me that, when you get married, when you live your life, just like he did, dikri sukhi thase, it was the same words that applied to me, dikri sukhi thase. And today, I can now raise my own children. You see, you have been there to help me raise my own children. And in my own experience as a mother, I see how important it is that my 2 kids also get that same labh. And they've been able to. They've been able to only because of Pramukh Swami Maharaj's guidance. His compassion that in our house, satsang stays, that in our house that we have that we have that understanding, and his guidance to make sure that the satsang, the sanskar, everything that he has given to me is passed through to our children. હરિજયંતિના સમયના થોડા દિવસ પહેલાં જ મારા હસબન્ડને બેકમાં પેઇન ચાલુ થયું હતું. સમયો તો વ્યવસ્થિત પતી ગયો અને અમે સાંજે ઘરે આવ્યા. તો ઘરે આવ્યા ને તે લાઈક બહુ જ ઢીલા હતા. એટલે પૂછ્યું કે શું થયું છે, કંઈ તમને બેકમાં વધારે દુખે છે? એટલે કે માંડ આજે આખો દિવસ પસાર કર્યો છે, કારણ કે ઊભું તો રહેવાતું જ નથી એમ. થોડાક ટાઈમ પછી એનું રિઝલ્ટ આવ્યું એટલે એમાં ખબર પડી કે નર્વ પિંચ થાય છે, એટલે એમનાથી ઊભું નથી રહેવાતું એમ. અને આનું સોલ્યુશન એક જ છે કે ઓપરેશન કરાવવું પડે. અને ઓપરેશન ના કરાવો તો તમારે દવા કન્ટિન્યુઅસ લેવું પડે અને
યુ નેવર નો કે છે એનાથી પણ કદાચ વધારે વર્ષ થાય, કારણ જેમ જેમ ડિસ્ક બહાર નીકળતી જાય એમ વધારે નુકસાન થશે એમ. એટલે પછી થયું કે શું કરીએ, અને ડૉક્ટરને પૂછ્યું કે ઓપરેશન કરાવીએ તો 100% રિકવરી થાય. અને ડૉક્ટરે કહ્યું કે એનું ગેરંટી ના આપીએ, કારણ કે થાય પણ ખરું અને ના પણ થાય, પાર્શલી થાય અને પાર્શલી ના થાય એમ. અને પછી આપણા સત્સંગમાં ને ફ્રેન્ડ્સ સર્કલમાં બધાને ખબર પડી કે આ તકલીફ છે, એટલે આપણે વાત થાય એટલે બધા કહે કે આવી સર્જરી ના કરાવાય, કારણ કે આમાં હજુ સુધી કોઈને સાંભળ્યું નથી એવું કે સરસ જેવા હતા એવા થઈ ગયા હોય બેક ટુ નોર્મલ એમ. એટલે પછી બહુ ચિંતા થઈ કે હવે કેમનું કરીએ ને શું કરીએ, કારણ કે પ્રશ્ન એ હતો કે અમે જો કે આમ જોવા જઈએ ને તો અમે સ્ટુડન્ટ વિઝા પર આવેલા, એટલે અમે એકલા જ હતા, એટલે ફેમિલી સપોર્ટ કે એવું કંઈ હતું જ નહીં. એટલે ફેમિલી એટલે લાઈક આપણું આ BAPS જે પરિવાર આપણે કહીએ છીએ એ જ ફેમિલી, આપણું સત્સંગનું એ જ ફેમિલી એવું હતું. અને બીજું કે મારા હસબન્ડ જસ્ટ એમનું ભણવાનું પત્યું હતું ને જોબ ચાલુ કરી હતી, ને મારે 3 કિડ્સ, 3 નાના નાના હતા. એટલે મને તો ચિંતા હતી, પણ મારા હસબન્ડને એ ચિંતા હતી કે આવું થશે ને તો કંઈક જો રહી જશે, લાઈક પરમેનન્ટ કંઈ આમ હેન્ડીકેપ જેવું થઈ જાય અથવા તો રિસ્ટ્રિક્શન આવી જાય કંઈ આપણે, તો કેમનું થાય. એટલે પછી આપણે તો ખબર ને એમ થયું કે હવે શું કરીએ. એટલે પછી વિચાર આવ્યો કે કામ કરીએ આપણે કે બાપાને કાગળ લખીએ, અને પછી બાપા શું જવાબ આપે છે, અને જે બાપા જેમ કહેશે એમ આપણે કરીશું. બાપાનો પછી જવાબ આવ્યો કે ડૉક્ટર જેમ કે એમ કરજો. એટલે અમે એકદમ આમ નિશ્ચિંત થઈ ગયા, અને એકદમ આમ શું કોન્ફિડન્સ આવી ગયો કે હવે બાપાએ કીધું છે કે જેમ કે એમ કરજો, એટલે હવે ડૉક્ટર આનું કહે છે ઓપરેશનનું તો આપણે કરાવી લઈએ. ડૉક્ટરનો ફોન આવ્યો હતો કે 4 મે આપણે જુલાઈએ અપોઇન્ટમેન્ટ છે, 4 જુલાઈ અપોઇન્ટમેન્ટ છે. એટલે અમને તો આટલું જલ્દી, પછી ફેક્સ કર્યું કે બાપા આટલું જલ્દી કરવાનું કહે છે. તો બાપાએ ફરી જવાબ આપ્યો કે કરાવી દો, વાંધો નહીં, અને બધું સારું થઈ જશે. એટલે અમે 4 જુલાઈના દિવસે જ, આમ યુઝ્યુઅલી એ દિવસે સર્જરી ના હોય, પણ આવું મળ્યું ને બાપાના આશીર્વાદ હતા એટલે નિશ્ચિંત થઈને અમે ઓપરેશન કરાવી લીધું એમનું, અને ઓપરેશન સરસ રીતે થઈ ગયું. પછી ખબર પડી કે અમારી 4 જુલાઈએ હતી ને, પછી જ્યારે બાપાની 7 તારીખે સર્જરી થઈ એના સમાચાર મળ્યા ને, ત્યાં સુધી અમને તો નથી ખબર કે બાપાની બાયપાસ સર્જરી થવાની છે. તો અને 7મીએ સમાચાર આવ્યા કે બાપાની આજે બાયપાસ સર્જરી થઈ, ત્યારે તો આમ આ સાજા થયા ને એની આમ પેલું જે હતું ને એના કરતાં જ્યારે એ સમાચાર સાંભળ્યા હતા ને ત્યારે આમ બહુ જ એ થઈ ગયું હતું કે બાપરે, બાપા તો જો એમ કે કેટલી કરુણા, કે આમ કહીએ છે ને આપણે કે હેત તો કરે છે એવું અનંત જનની જેવું. મેં કહું અત્યાર સુધી આપણે ગાતા હતા ને, પણ અત્યારે અનુભવ થઈ ગયો કે આવું એમ. જ્યારે બાપાને તો આટલી મોટી સર્જરી કરવાની હતું, બાયપાસ સર્જરી કરવાની હતી, અને પહેલાં કેટલા બધા કામ હશે, એવું નથી કે એનો બાપા એકદમ ટોટલી આરામમાં હશે, એવું તો હશે જ નહીં. અને એ છતાં પણ એમણે અમને ટાઈમલી અને એકદમ ક્વિકલી જવાબ, ફેક્સ દ્વારા અમને જવાબ આપી દીધો. એટલે ત્યારે પછી અમને બંનેને એવું આમ એવું થઈ ગયું કે બાપરે, બાપાએ કેટલી કાળજી, મા બાપ કાળજી રાખે ને એવી કાળજી રાખી આપણી એમ. એમને આટલું મોટું દુઃખ હતું, રાઈટ. આનું આપણે ખાલી છાતીમાં દુખાવો થાય ને તોય આપણે ગભરાઈ જઈએ અને આપણે બધું જ બંધ કરી દઈએ. અને આટલા મોટા ગુરુ, આટલું મોટું કામ હશે, કેટલું બધું ચાલતું હશે, અને અમે તાત્કાલિક આમ ઇમરજન્સીમાં અમે એમને પૂછ્યું કે બાપા આટલું જલ્દી કરવાનું કહે છે તો અમે કરાવીએ, તોય અમને તરત જ જવાબ આપી દીધો. એટલે એ વખતે લાઈક જે લાગણી નહીં થયું ને, ત્યારથી બાપા સાથે અમે આમ જોડાણ થઈ ગયું ને કે બાપા એ જ આપણા માટે બધું જ, મા કો, બાપ કો, ફ્રેન્ડ કો, ગુરુ કો, એવરીથિંગ આપણા માટે. કે પેરેન્ટ્સને આપણે કેવું હોય કે આપણા બાળકને કંઈ થયું હોય ને તો આપણે ભગવાન પાસે સમટાઈમ્સ એવું માંગીએ કે એનું દુઃખ મને આપજો પણ મારા બાળકને સાચું કરી દેજો. તો મને એવું થયું કે આપણે ઘણીવાર કહીએ કે આપણા પ્રારબ્ધનું હોય ને એ આપણા ગુરુ લઈ લે અને આપણા દુઃખ એ પોતે લઈ લે ને આપણને સુખ આપે. એ અનુભૂતિ છે ને એ વખતે થઈ, અને એ તો ક્યારેય નહીં ભૂલાય.
husband emigrated to the United States, and I remained in the UK with my parents. At the end of 2007, I finally moved here. Just when I thought we had overcome our obstacles, I learned that we would now face difficulty conceiving. We wrote a letter to Swami Shri, as we've always done, because we needed to seek guidance. And he basically told us to remain strong in satsang. We went to various doctors and we continued with treatments, and we really didn't know the reason for why we were unable to conceive. Then in 2011, Mahant Swami visited Phoenix Mandal. My father-in-law spoke to Mahant Swami at this time, and Mahant Swami said to him, "The murat has gone." So we on that day, I just basically thought of Swami Shri. When he tried to London Mandir, when he tried to get the Mandir lands, he experienced so many obstacles, so many problems, and he basically left it to Maharaj and Swami. And through reading this, I felt reassured that no matter what happens, I will be okay, because this is happening per Swami Shri and Maharaj's wish. So we continued with our prayers, satsang reading, gatha, and I felt every time we had an obstacle, the closer I became to Swami. I felt Swami Shri was my companion through this because he was my anchor. I would listen to gatha, that he had spoken. I would listen to Chesta in his words. I would read books about his Jivan Charitra. I would write to him because he's the one who gave me solace and comforted me. I felt that no one else would understand what I was going through other than him, because he's Antaryami, and I didn't have to explain myself to him. To me, he's more than a parent. He's more than anything or anyone can be. I just felt his arms, his warmth, him around me was growing stronger, and he was basically, how they say is Jananishta hoine ene vadar taklif ape, and that's basically what Maharaj and Swami was doing to us. And I just felt blessed that we were one of the lucky ones that Maharaj and Swami did this to. But it still remained difficult to keep faith. And again, it was only through the reading and everything I did that I was able to get through this. And I kept a vision board, and I would have Maharaj's Murti, and on that vision board, "Dear God, if I forget today, please remind me that your wishes are better than my dreams." So anytime during a hard moment, I would have Vachanamrit script quotes and this quote, and it would get me through any bad sentiment or anything I had, because I knew that Swami Shri was always with me. And then I wrote a letter to Bapa because this had gone on for quite a few years, and I wanted to move on to the next part of my life and have closure. So I wrote to Bapa, and I said to him, "Bapa, if Gopanangan Swami can stop an eclipse from happening, why can you not bring the Murat back?" So Bapa at that time wasn't writing letters, but Mahant Swami was writing letters on his behalf. And we were told that when Mahant Swami comes to the United States, he will contact us. So in May 2015, Mahant Swami phoned my husband, and he put the phone call on speaker. And at that point, Mahant Swami Maharaj, my husband, asked him, "Will we have a Akshar Mukta?" And Mahant Swami Maharaj just laughed, and he said, "Phone me when you conceive." And within a month, we were pregnant. And I felt blessed that I had both my gurus with me through this hard time. And then when we had Yagna, Pramukh Swami chose his name. And then in 2018, Yagna went to the London Sant Ashram, and Puja Yogavik Swami was there. And Yagna was introduced to him, and Puja Ishwarcharan Swami was there as well.
And Swami said, "આ તો બહુ જ પ્રસાદીનો છોકરો છે. બાપા અને સંતોએ આ છોકરા માટે બહુ જ પ્રાર્થના કરી છે." And it's at this time that I realized how much pratna my Guru did for me. I didn't know how much my Guru was there for me, but he was holding my hand throughout all this time. And we always learn about how Bapa is waking up in the middle of the night doing pratna for everyone. And I can truly say that I was one of the lucky Hari Bhaktas that my Guru did a matter for me. And for that, I'm forever grateful. Swami Shri, like the sunset on the horizon, your compassion was endless. You wholeheartedly lived by your motto, "In the joy of others lies our own." Without any concern for yourself, you always went above and beyond. Your guidance gave us light, your words gave us hope, and your phone calls took away all of our worries. Swami Shri, you were an ocean of everlasting compassion. Thank you for drenching us with your genuine love. બીજાના ભલામાં ભલું છે પોતાનું, આ જ જીવન મંત્ર તમે જીવ્યા આખું આયખું. અવિરત વિચરણ અને અસંખ્ય પત્રો, એ યાદ કરતા આજે ભીંજાય છે અમારા નેત્રો. સમર્પણ, સહાનુભૂતિ અને એ નિસ્વાર્થ પ્રેમ, પોતે સહન કરી અમને સંભાળ્યા, એ બધું ગણાવું કેમ? શું કહું, કેટલું કહું, કેમ સમાવું ગાગરમાં સાગર? ખરેખર સ્વામી, તમે તો છો કરુણાના અનંત મહાસાગર. Swami Shri, when the waves of life came crashing down, you held our hands and led us to shore. When the tides were too high and the sun had already set, you walked with us, comforting our biggest fears. And when the beach was too dark, you were our light, our guide, our true friend shining bright. Swami Shri, you were an ocean of everlasting companionship. હે વિશાળ સમંદર સમ સંત, હું શું કહું તમને? સદ્ગુણોના ભંડાર ભર્યા છે તમારી અંદર. અમે જીવ ફસાયા વ્યવહારના વમળમાં, સુખ દુઃખની ભમરમાં. અચાનક મળ્યા તમે અને ભરી દીધા ચિરાગના સુરાગ અમારી અંદર. માત, તાત, ભ્રાતા બની હે ગુરુવર, તમ રહ્યા અમ સાથે સદંતર. હે વિશાળ સમંદર, પ્રમુખ નામ ધરી વિશ્વ આખું ફરી વસ્યા અમ સૌની અંદર.
સામાન્ય રીતે કેવું હોય કે જ્યારે પુત્રનો જન્મ થાય ત્યારે બધાને ખૂબ જ ઉત્સાહ અને આનંદ હોય. અમારા ઘરમાં ઉત્સાહની સાથે આઘાત પણ હતો, કારણ કે જ્યારે 2004 નવેમ્બર 30 2004 અને અરાઉન્ડ 2:30 PM કુશનો જન્મ થયો. એકદમ મારા હસબન્ડ રડવા માંડ્યા હતા અને ડૉક્ટર મને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરે, તો મને આમ એવું થયું કે થયું શું, ડૉક્ટર કોંગ્રેચ્યુલેટ કરે છે ને આ રડે છે, મને કંઈ સમજાતું જ નથી. કુશના હાથની તકલીફ હતી, એટલે એને અહીંયા ફોરઆર્મથી ગ્રો નહોતો થયો, એમનો એમ્નિયોટિક બેલ્ટ જે છે ને એમાં એનો હાથ ફસાઈ ગયેલો. એટલે અમને એ જ્યારે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કર્યું ને તો પણ અમને ખબર ના, એટલે ડિટેક્ટ જ ના થયું કે એને આવી રીતનું થયેલું છે ને ગ્રો નથી થતો કે એવું કંઈ. એટલે અમારા માટે તો બહુ જ આઘાતનું હતું ને મેં કોઈ દિવસ કોઈનું આવું સાંભળ્યું પણ નહોતું, જોયું પણ નહોતું, અને સ્વપ્નમાં પણ આવો વિચાર નહીં કે આવી રીતનું થઈ શકે છે એમ. ઘરે ગયા અને ભેગા મળી અને ફોન કર્યો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને, અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને બધી વિગત જણાવી. અને પછી મારા હસબન્ડે કીધું કે બાપા હવે બીજી કોઈ વધારે તકલીફ ના પડે ને એવા આશીર્વાદ આપો એમ. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તરત જ એવી વાત કરી કે એને કોઈ જાતની તકલીફ નહીં પડે અને મહારાજ સર્વ કરતા હરતા છે અને એમની ઈચ્છાથી જ થયું છે ને, જે કંઈ પણ થશે ને બધું સારું જ થશે એમ, તમે કોઈ ચિંતા ના કરતા. અને એને એક હાથમાં એના 1000 હાથનું બળ આવશે. અને એવી રીતે બાપાએ એટલું બધું અમને લોકોને સાંત્વન આપ્યું તો ઘણી જ અમને શાંતિ થઈ ગઈ એમાં, કે 3-4 દિવસ જે હું હોસ્પિટલમાં રહીને એમાં પણ મને આમ થોડીક શાંતિ લાગતી. પછી થોડા બધા વિચાર બધા શરૂ થયા કે આ કેવી રીતે થશે, એ શું કરશે, બધું અંદર અંદર આમ અમૂઝણ બધી થવા માંડી, બધા પ્રશ્નો થવા માંડ્યા. સતત વિચાર ચાલ્યા કરે કે હું બધાને શું જવાબ આપીશ, કેવી રીતના થશે, કેવી રીતે એનું ભણવાનું થશે, કેવી રીતના એ બધી ગેમ્સ રમશે. અહીંયા તો બધું રમતનું ને બધું બહુ હોય છે, રાઈટ. અને કેવી રીતે આગળ આવશે, એના વિચારમાં જ બધું આખું મગજ આમ એ થઈ ગયેલું હતું. બાપાના આશીર્વાદ તો સાથે હતા જ, પણ અંદર એઝ અ મધર જે તમને ચિંતા થાય ને એ સતત રહ્યા જ કરતી હતી ને પ્રશ્નો ગૂંચવાયા જ કરે. સત્સંગ છોડ્યો નહોતો, પણ જેવી પહેલાં દ્રઢતાથી બધું થતું હતું ને કે બધું આહનિક આપણું આરતી, થાળ, અષ્ટક, ચેષ્ટા, એ પહેલાં બહુ જ સરસ રીતે થતું હતું ને આમ મનથી થતું હતું કે બાપાની સ્મૃતિ સાથે બધું થતું હતું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સ્મૃતિ સાથે બધું થતું હતું. પણ પછી ધીમે ધીમે બધું ઓછું થવા લાગ્યું. કરું ખરું પણ બધું પેલું કેવું કે મિકેનિકલ થઈ ગયેલું, કે કરવા માટે કરતા હોય ને એવી રીતના થઈ ગયેલું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે 2007માં આવવાના હતા એ જાણીને ખૂબ જ આનંદ થયો અને મેં મારા હસબન્ડને વાત કરી કે મારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને લેટર લખવો છે આવી રીતે, તો તમે પહોંચતો કરશો એમ. એટલે એ વખતે પછી મેં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને બધી વિગત જણાવી કે મને આવી રીતનું થાય છે અને આહનિકમાં મને સુખ નથી આવતું અને પ્રશ્નો બધા ગૂંચવાયા જ કરે છે એમ, કે કંઈ એનો અંત જ નથી એમ. પછી થયું એવું ને કે એ વખતે થોડુંક રોકાયા હતા આઈ થિંક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, તો એ વખતે જ એમને લેટરનો જવાબ આપ્યો હતો અને એમાં લખ્યું હતું કે જેટલું બને એટલું વહેલો જવાબ આવે ને તો સારું એમ. એટલે તરત જ લેટરનો પણ જવાબ આવી ગયો હતો ને એમાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ખૂબ જ સરસ આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમને પહેલાં જેવું જ બધું આહનિકમાં સુખ આવે, મંદિરના દર્શનમાં સુખ આવે, મૂર્તિનું સુખ તમે લઈ શકો અને ધીમે ધીમે બધું જ સારું થઈ જશે. કે જે કાર્ય શક્ય ના હોય ને એ બધા જ કાર્ય કુશે કરીને બતાવ્યા. કે મને કંઈ પણ આમ મૂંઝવણ થાય ને એવું થાય કે આ એ કેવી રીતે કરશે, અને એ થોડીક જ મિનિટમાં એનું એ જ કામ મને કરીને બતાવે કે હું કેપેબલ છું, હું કરી શકું છું એમ. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એનામાં એવી શક્તિ મૂકી આશીર્વાદ આપીને. અને એ જ્યારે વર્તમાન ધરાવતા ને ત્યારે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એને જમણા હાથથી જ વર્તમાન ધરાવડાયા, કે ડાબા હાથને જમણા હાથ જ આપો ને એનાથી જ એને વર્તમાન ધરાવડાયા હતા. એટલે ઓલરેડી બાપાએ શક્તિ મૂકી હતી જ એનામાં. આ બધી જ જે ઘટના બની એમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સાથ, જે આપણા માતા પિતા તરીકે આપણી સાથે રહેશે પણ સાચા મિત્ર તરીકે પણ એમને ખૂબ જ સાથ આપ્યો. અને એ સાથના લીધે થઈને અમે અત્યારે સરળતાથી અમારું જીવન અમે જીવી શકીએ છીએ.
So one of the greatest qualities of Swami Shri is his ability to become your friend, and he is going to be a companion no matter where you are in the world. Back in 2011, I was in graduate school in Northern California, and I was just having a really hard time. There were moments where I felt alone because I didn't know who to talk to. My parents were hundreds of miles away, and there was just so much going on in my head. And just as a distraught 21-year-old, you would pick up the phone and talk to your best friend. I decided to write a letter to Swami. Mind you, it was a 9-page letter because I had poured my heart and my emotions out without any filter. A couple weeks after I wrote that letter, I received a letter back, and it was a very simple letter, but it's exactly what I needed to hear at that point in my life. He said that Swami Shri, gave his blessings that you are graced with inner strength, courage, and wisdom to pass through these hardships. Swami Shri assured you that Maharaj and Swami are always with you to guide and to guard you and your family. Maharaj and Swami will never leave your side and are constantly holding your hand, even though it may be difficult to tell at times. We may wonder why certain things happen in our lives, but Maharaj and Swami know what's best for everyone and will only do what will help everyone reach Mahila. So I got this letter back, and I didn't know how to respond because I didn't know what was going to happen. But I knew that whatever it was, Maharaj and Swami would be with me. Just a couple weeks after I received this letter, the dean of the college called me into his office and said, "Hey, I don't think this is the right program for you. I think it's time that we part our own ways, and good luck." So I stepped out of the office. I had to know what to expect. I was lost, but I knew that Swami Shri was with me no matter what was going on. Looking back, they were not a struggle at all. If anything, I grew so much in life because of these hardships, and it's all because of Swami. And because of his ajna and his ashirwad, he asked me to go, pursue different degrees, go work somewhere else. And I was flying all over the country, trying to figure out my life, trying to figure out my career. And it was his words that kept me grounded. When I was in when I was pursuing other grad schools, I had this letter with me obviously the whole time, but I had even written out Post-it notes with his ashirwad kind of all over my room. So at that time I felt like there was any kind of anxiety, or I felt like I was having a panic attack, or I just felt lost. I could look at these Post-it notes of what he had said to me, and everything would feel so much better. I feel like the only reason I am where I am today is because of Swami Shri. Born in the Philippines. I moved here when I was a teenager. So basically, I lived all my life independently. So it's totally different when I got married to my husband, because I have to deal with the in-laws, different culture, and then different religion. Although I'm very adaptable, I still have a little bit hard time. But again, with the help with the other satsangi and my husband, I get through it. I mean, I get used to it, and I'm happy that I found a new family. And the most memorable, I have connection with Pramukh Swami Maharaj when I have a dream about him. Actually, this is when I was lost in my dreams. Like I keep walking back, I can't go anywhere. I just keep coming back to the same place. And then I saw Pramukh Swami Maharaj eye to eye, and then he pointed out where to go. So when I reached the place, I just realized I was at Mandir already. And then that's the
that's when I felt that I was welcomed by him. That's when I felt his love, her pure love to me. Even though I'm not Indian, I was welcomed by him. I felt that I'm special, and then I know I'm gonna be okay. I feel like he's telling me that I'm in the right place, that you don't have nothing to worry. Just trust me. Just come with me. Be with me. At that moment of my life, I felt so blessed that Pramukh Swami Maharaj accepted me who I am, and I felt that he cared about me. That's when I started loving him as my father, as my mentor, as my protector, my savior. This is something special that I won't forget. It was perfect pregnancy till I found out that he was upside down, and we're like, okay, no big deal. C-section was scheduled, and once the C-section was performed, we found out that he looked different. Multiple doctors came and assessed him. He was different, but they didn't know how, because his fingers and his bones were a little bit crooked, but we didn't have enough specialty to identify what was wrong with him. He couldn't balance how to feed and breathe together. So we had to keep him in ICU for 21 days. And I think the hardest part was to leave him in the hospital and go home, because I had imagined in my head that, once he's born, everything would be okay. Second day, we go home and take the baby home. But didn't happen that way. And it was very hard to go home without the baby, without Mandar. I remember we had the NICU nurse go against, it was a big thing, because I asked her to do a tilak chanlo on him when he was in NICU. And she's like, I don't know if he would have an allergic reaction, or Sutha said, it's not allowed, we're not. And I begged and begged and begged. I'm like, I don't know if he's gonna live anymore or not, but can you please do Tilak Chanlo once? I want his picture like that. And then it was like, okay, we're okay. Bapa is with him. Bapa got him. He has Tilak Chanlo. We are okay. And it's amazing. Bapa carried, without even knowing, how did we go through stuff? But now, it's Bapa who held my hand. He was my companion. So I had a picture of Bapa. Still remember, brown background, small pocket picture. And he became my friend, my companion, whoever you say, throughout all that time. He was kept in the hospital for 21 days. And yes, family and everyone was with me, but it was Bapa and Bapa no picture with me the whole time that got me through those days. When I would sleep at night, I would hold his picture in my hand, like I'm talking to him. I literally talk to him every night, every moment. Something happened. Okay, before I'm calling the doctor, I'm like, Papa jode rejo. Or after checking on him at night, if he's still breathing, Baba be with me. It's like constantly Baba phone karo chu. It's constant communication with him, and you feel that he's there. You feel that he talks to you. You feel that he would take care of everything, and it's gonna be okay. When we brought him home, and then it would take him, he would not eat. He threw up every meal till he was 8 months old. And I clearly remember Dr. Najin Kevanuka, he's throwing up every time we feed him. Literally 45 minutes to feed him and 15 minutes, 30 minutes to cleaning up.
and took him to the hospital for 5 days again to find out if there was anything wrong with him, why was he throwing up, and they didn't find anything. So we come back again with Bapa નથી ખાતો શું કરવાનો, and it's like we even get આશીર્વાદ from Bapa, phone કર્યો તો, and it was like બધું સારું થઈ જશે, હિંમત રાખજો. And જે થોડા wordsનો, you repeat that conversation or those આશીર્વાદ in your head, and so you go, okay, બાપાએ કીધું છે બધું સારું થઈ જશે. So Bapa is holding his hand throughout and has been there the whole time. And I know we have faced some challenges. His spine, he has scoliosis and kyphosis. We do yearly consults with doctor. His legs are straight, they are not straight. And I know that we have faced challenges, and we have challenges to come as he becomes older. But at the same time, I have that confidence that Bapa has got us through this much. He has a plan for us, and he will take us forward, and he will always be with us. Swami Shri, when we were swept away by the waves of sorrow and grief, you became our true friend and never left our side. When the wind picked up and the skies grew dark above the ocean water, you took our boats and steered them to shore. Everything you have done for us, how can we ever forget? You were our true friend, indeed. Swami Shri, you were an ocean of everlasting companionship. From the bottom of our hearts, thank you for your friendship. સ્વામી, તમે છો દીવા દાંડી અમારી, સ્નેહ એવો કર્યો ન રાખી કાંઈ ખામી. જે સાગરમાં ડૂબકી મારે તેને પાણીનો ભાર ન લાગે, તેમ જે આપનો સંગ પામે તેને સુખ દુઃખનો ભાર ના લાગે. અમને જે મળ્યા જીવન પ્રવાસમાં તેમને પોતાના કરી માન્યા, પરંતુ સમય આવે નજર નાખી તો એક માત્ર તમને જ ભાળ્યા. અમકાજે તમે સઘળું કર્યું એ કદી નહીં ભૂલાય. સ્વામી, આપનું ઋણ જન્મો જન્મ કદી નહીં ચૂકવાય. બેટા, મેં તને કહ્યું હતું ને કે આ શંખ અદ્ભુત છે. ઇટ નોટ ઓનલી લુક્સ યુનિક, પણ તેને હાથમાં પકડતા જ કંઈક જુદી શાંતિ અનુભવ થાય છે. આઈ એમ સો હેપી એન્ડ એક્સાઇટેડ કે આટલો બ્યુટીફુલ શંખ તારા કલેક્શનમાં એડ થશે. હિયર, તું જ પકડ અને એક્સપિરિયન્સ ઇટ યોરસેલ્ફ.
લાગણી કે છે ઉપકાર